walaupun I macam excited dapat kerja awal daripada semua orang, tapi sayangnya disebabkan I punya masalah kesihatan mental tu tak dirawat, simptom-simptom itu tak dirawat, I tak dapat bekerja dengan baik. Hello Mentor is brought to you by Hiredly, your go-to job platform to find a career where you can work, grow, and belong. Explore companies today at www.hiredly.com. Your dream job might just be one click away. Hello everyone, it's Syasya Madu here dan selamat datang ke episod seterusnya dalam Hello Mentor musim yang kedua. Untuk semua penonton dan pendengar, we hope that you had a very good week ahead and we also hope that last episode punya sharing dapat menginspirasikan anda untuk kita kata bekerja lah dengan lebih maju. Untuk episod pada kali ni pula adalah sangat-sangat istimewa and actually very relatable to me in some way, sebab untuk kali ni kita akan berbincang tentang cara untuk thriving in freelancing. Jadi dalam dunia kerjaya ni bukan full time atau part time saja ada tau. Freelance pun ada juga. So untuk bercakap untuk topik kali ni, Madu ada bersama kita tetamu daripada actually kan quite famous lah dekat platform X tau. Madu selalu nampak I selalu nampak you tau muncul dekat dalam feed I, and it's such an honor to be interviewing you for real. This time we have Edd. Hi. Alright, Edd. Okay, Edd, apa khabar, Edd? Alhamdulillah baik. Tak sangka dapat jumpa Edd depan-depan lah kali ni. I is very excited. Sebab apa guys, Edd kali ni, how I know her, she's actually a graphic designer. Right, so dia design website untuk company, tech startups, coach untuk freelancing. She's also an author, a speaker and a consultant juga. Wow, anda sangat-sangat maju sebagai seorang freelance lah, Edd. So, I nak tahu macam mana kita boleh jadi thriving dalam freelance pada hari ni. Okay, so are you ready? Yes, let's go. Okay, so kita nak bertanyakan soalan-soalan menarik berkaitan dengan freelance sambil kita nak focusing more on mental health. Sebab macam I memang decided to ditch my full-time career. No offense to all those people out there. Tapi macam because I feel macam I want to be more mentally peaceful. Macam tu. So macam kalau Edd pula kan, probably you can share bila you punya journey bekerja sebagai website designer to say penasihat kesihatan mental lah kan. And then as well as a coach. How do you balance all of this lah, all in one? Well, actually it's a long journey lah. But I'll try to make it short. I mean, we have all day. Okay, so like actually sejak bangku sekolah lagi, I've been into design. I punya team dekat sekolah pernah menang Best Design Award. Untuk American Society something I tak ingat dah. So like daripada situ I punya minat untuk design semakin naik lah. Tapi dalam masa yang sama I ada simptom-simptom masalah kesihatan mental. So I cuba untuk dapatkan rawatan, cuba jumpa sekretari. Tahun 2012 tau, orang tak cakap lagi pasal kesihatan mental masa tu. Right. Kita tak ada macam awareness sangat compared to sekarang. Yes, tapi I tahu yang I kena pergi hospital pun sebab I baca artikel online. Tapi sayangnya I punya concern masa tu tak di kira doktor macam anggap benda simple lah, tak ada benda. Tak ada apa pun. Jadi bila I masuk masuk UiTM, I cuba lagi dapatkan bantuan pun sama juga. Sama juga orang tak ambil penting lah. Dia tak ambil port. Memang tak ada kepentingan sangat lah. Yes. So bila I graduate, I dapat kerja. I graduate pertama lah yang dapat kerja actually. So masa tu I excited lah sangat-sangat kan. Pergi tengok office macam mana apa semua sebelum first day kita naik LRT apa semua kan. So macam walaupun I macam excited dapat kerja awal daripada semua orang, tapi sayangnya disebabkan I punya masalah kesihatan mental tu tak dirawat, simptom-simptom itu tak dirawat, I tak dapat bekerja dengan baik. Apa kalau if you don't mind to share lah, what are the symptoms yang you mungkin boleh share to us? Well, actually salah satu simptom masalah kesihatan mental yang orang kurang bercakap adalah forgetfulness, cepat lupa. Tu boleh jadi simptom Ya, betul. I lupa wallet I letak kat mana, I lupa jalan pergi office. Imagine that. Sangat teruk actually. I dah sampai tahap yang dah teruk sebab
tekanan kerja menyebabkan I punya simptom tu makin obvious. Dia macam it's adding more and more Yes. the stress, I think. Betul. Tapi bagi orang yang tak biasa dengan benda ni, dia akan anggap, I depressed sebab kerja. Padahal tak. Dia datang daripada awal lagi, daripada kecil, masalah childhood, trauma, benda-benda yang macam I cannot say here. Faham. Tapi dia, sebab kita tak pernah rawat, kita tak pernah sentuh pasal benda tu, so dia makin lama makin teruk lah. So I decide to resign. I resign, lepas tu I cari kerja lain. Tapi kerja resign. Sampai 4 tahun. For 4 years. For 4 years. So I cuba dapatkan rawatan lah. Akhirnya sebab masa tu kita dah mula cakap pasal kesihatan mental. So I dapat jumpa psychiatry, ambil ubat apa semua. Alhamdulillah lah dia I boleh jadi stabil. Stabil sampai tahap yang I rasa macam, ini ke perasaan jadi normal? Ini ke kenapa aku tak dibantu sejak awal? So it was really sad. It was sebab kita rasa invalidated by the doctors and stuff. But that was before lah. It was before now lah. things dah memang Yes, sekarang dah different. So macam I cuba juga untuk kerja full time. But then still, bila I stress je, benda tu akan datang. I akan nampak bukan-bukan apa semua. So I ada psychosis. So bila I stress, I mulalah dengar orang menangis, orang jerit-jerit. So last I decide to resign. And what I did was that I terus masuk freelancing. Tapi I berani sebab apa tahu? Sebab I dah start freelance sejak I fresh grad. So I dah ada pengalaman cari klien. I dah ada long term punya, like relationship dengan klien and stuff. Masa tu agak-agak dah berapa lama dah you freelancing? Actually I dah freelance sejak 2019. Tapi masa tu part time lah. So sambil kerja kan. So bila I resign tu, I decide to go full time. It's because I ada backup. Maksudnya macam I ada long term client. I dah kenal orang. Yes, betul. So macam sometimes orang tanya, macam mana you start freelance kan? It's really hard to explain. Yes. Sama. So macam lepas tu ada orang mula datang tanya macam mana nak start freelance apa semua. And I decide to maybe I boleh coach orang. So I start doing it for free first. For a few Twitter punya mutuals lah, 2-3 orang. And then I found out that I'm quite good at it. So right now, good at coaching. Yeah. So right now I do paid consultation lah. Wah. Baru je mula. So macam perjalanan tu mula daripada kecil actually sampai ke besar sampai itulah. So it's not quite a short journey lah for you. No, it's not. You dah melalui banyak benda kan. So Mini lepas ni I boleh dapat discount for consultation ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh PM tepi. But I feel you sebab bila orang tanya I juga kan, because I freelance MC and pun sama juga macam you, from full time resign. Sebab I nak balance. And macam I just couldn't find the motivation to go to work. So now as a freelance, mesti orang tanya kita, macam mana awak boleh berani freelance apa semua kan. So with that very easy kan, macam mana you boleh macam tadi you dah cerita sikit, but probably you can share with us further. You boleh terdetik hati untuk menjadi coach kepada orang nak freelance ni. How did it start actually? Sebenarnya mula-mula tu I rasa nak freelance sebab duit je lah. Sebab masa tu kita nak survive. Ya, betul. Sebab masa tu baru habis COVID. Betul. 2020 something. So masa tu nak freelance tu lebih kepada sebab kita nak survive, nak duit, nak teruskan kehidupan lah. Sebab masa tu every day ada pakcik polis datang hantar makanan. Oh, okay. I dah macam pakcik polis kenapa? Hantar makanan. So I tak mampu nak makan masa tu. So hari-hari I makan nasi ayam apa benda tau, dekat sebulan kot. Nasi ayam tu je. Lepas tu bila orang start macam approach, I macam apa soalan tadi lah? Yang buatkan you bersemangat lah. Start teaching atau coaching people. Sebab bila I mula buat konten dekat Twitter apa semua, I nampak ramai yang macam I. Ramai yang macam I ada masalah kesihatan mental. I baru dapat diagnosis MDD, anxiety, bipolar, psychosis, schizophrenia. So how do you do it? Dia tanya. Ramai tanya macam tu, how do you do it? So I rasa masa tu macam what I was doing that time freelancing,
dia bukan sekadar freelancing. Dia adalah I punya peluang untuk tolong orang. Sebab daripada sejak I habis graduation lagi, I ada satu rasa yang macam I am here for bigger things. So I cuba pergi tolong animal shelter. I pergi cleaning the stuff and things like that. Bawa anjing pergi jalan-jalan apa semua kan. Volunteer. Tak berbayar pun. I happy, but like there's something more that I should do. I rasa masa tu. So macam bila orang dekati I, tanya Ed macam mana you buat, I rasa macam okay, this is my chance. This is my opportunity to prove that I am worth something. Sebab masa tu I was really depressed. And kemampuan I untuk tolong orang, untuk macam bagi nasihat apa semua, dia mengisi sesuatu. You feel fulfilled kan? Yeah, Bila dia mengisi. dapat guide orang, Yes, or help betul. people. It's like the feeling of satisfaction bila orang kata thank you for helping me. Betul tak? Betul. Especially bila lepas 2-3 bulan kan ada orang yang sama yang message, I dah berjaya dapat kerja, I dapat freelance punya project. Yes, exactly. Like you're happy for the person, tapi you macam happy for yourself juga, because I actually did something for someone. Betul tak? Yes, betul. Yeah, I could definitely relate to that lah. A lot of things lah kita boleh relate sebenarnya. So macam dah boleh dapat 50% diskaun pada Okay, so now macam mana you seimbangkan you punya peranan? Sebab again, you juggle a lot of things. You design website as a freelance, but then on the side you're also coaching people, you're helping people, ajak orang to jadi freelance. How do you manage to balance all of these things all together? Okay, soalan ni kelakar sebenarnya. Sebab dulu masa I kerja full time 9-6, I rasa macam nak balik rumah cepat, tak nak datang office apa semua kan. Lepas tu bila I start freelance, I rasa macam bebasnya, boleh buat apa-apa. Turns out I kerja 24/7. Oh yes, that is the harsh cool truth. Lepas tu bila makin banyak projek masuk, I rasa macam no, 24 hours is not enough for me, I need 40 hours. Yeah. But then sebab I struggle dengan masalah mental apa semua, sebab I dapat diagnosis bipolar dengan BPD, borderline personality disorder. So kadang-kadang ada masanya I memang akan ada masalah nak buat kerja lah. I tak nak fokus, I penat. So I really need sleep. Tapi disebabkan I dah ada macam kawan-kawan designer dekat Twitter ataupun kawan-kawan designer daripada universiti, so macam I will just pass the project to them. So macam okay, lagi satu, let's say kalau macam I coaching orang, kita orang dah faham sama-sama, ada expectation bahawa ada kemungkinan besar sometimes bila kita dah bincang okay nak duduk kat sini 9 pagi, kita jumpa kat sini, actually tak jadi. Sebab mungkin salah seorang akan rasa macam hari ni tak boleh lah, hari ni depressed, boleh tak kita tukar tarikh. So bila I nak coach orang, I dah set the expectation. Sebab diorang pun sama, diorang faham. I mean, you've been in that position before. Like there are days you motivated, there are days you just don't want to see people. Yes, betul. So I think that's good. You set expectation. Sebab kan macam ramai juga yang cakap, kenapa tak buat yang cleanly.com, something untuk orang terus book kita punya appointment dengan kita kan. Appointment straight. And I said no, that's not how it works for me. That's not human for you lah kan? Yeah, that's not how it works for me and for my people. Sebab untuk coach, maybe coach lain lah yang tak ada masalah kesihatan mental, diorang boleh macam okay, accept je mana-mana appointment kan. Untuk kita orang tak. So that's why I cannot use the automatic system apa semua tu. You want me to coach you just DM me ataupun email me. So macam macam tu lah, akhirnya set expectation tu paling penting. Okay, so setting expectations is, I think in a way again, because you boleh relate lah to these people kan. So tapi kan, while you are coaching these people, mesti there are times when you consult them, and then ada tak moment yang they suddenly like trauma dump to you? Okay. It just happened recently. It just happened Yes, it just happened recently actually. This one girl, dia sebenarnya ada masalah kerja. So she wanted to like learn how to start freelancing lah. So I open je, I pun jumpa dia. Tapi itulah, bila kita berborak, kita akan masuk kepada kenapa dia nak freelance apa semua kan. So like instead of me coaching her, we actually like help each other to like
open up about our Relieve trauma. each other of their burdens lah. Yes, macam tu kan. and suddenly I pula nangis. Macam siapa ni. But like thanks to that girl, I actually made friends with her. She's really a good friend. The relationship became more than just client. Yeah, Itulah mostly kan. macam tu lah. Sebab macam even sejak I mula advocate for mental health, sejak awal 2023, ramai yang instead of jadi klien akan jadi kawan dengan I. Sebab Which is good actually. Yeah. You making the relationship more meaningful with each other. Betul. Kan? So macam are there certain circumstances yang benda tu buat you burn out masa buat semua kerja ni, and if there are, how do you exactly, tak ada nak avoid burnout, I don't think burnout is avoidable, but how do you mitigate that, macam minimize it supaya dia tak affect sangat with whatever you're doing? Okay, first as selalunya lah, kalau I nak burn out ataupun macam I nak, apa orang panggil, relapse. You see that moment coming. I can see that moment You coming. can foresee it. Yeah, macam, yeah. Oh no, it's gonna happen. How do you do it? I'll just listen to my body lah actually. Sebab sebagai seorang yang mengalami masalah mental, I rasa kebanyakan kita yang ada masalah mental, actually kita boleh tahu apa yang berlaku, and kita seharusnya bagi I dengar apa tubuh kita cuba nak sampaikan. Sometimes bila I rasa I nak dekat relapse, tubuh I akan cakap tidur. Tapi ada masa I degil. Sebab I ada kerja nak buat. I tak nak pass kerja tu dekat kawan I, sebab sometimes kawan I pun busy. So I paksa juga buat kerja. Esok tu I tak boleh bangun langsung. Yes. So untuk elak benda tu, I kena rest. Macam bila body I cakap okay rest, tidur apa semua, I terus kena dengar. Sebab kalau I tak buat, I akan relapse 2-3 hari, and benda tu akan ambil masa Affect klien kerja lah. jugalah. Dia akan effect kerja. Oh, serta juga So you guys berapa jam tu usually, like the typical 8 to 9 lah? Actually sehari pun dah cukup dah sebenarnya untuk elak relapse. Tapi kalau I tak dengar, dia akan jadi seminggu. Yes. Yikes. Benda tu dah jadi, and benda tu memang kacau klien. So I kena dengar body I sampaikan apa balik lah. Tapi I boleh relate to that tau. I remember that time I push gila-gila for MC kan, I cari job apa semua, tapi my body is like cannot take it anymore tau. Dah start demam. And then up to a point, pernah I on live kan, on air, tahu-tahu I hampir pingsan tau. Seriously. Yeah. So but nasib baik I macam okay, I cuba, like there's 30 minutes left to the show, cuba buat, and after that I tahu I just book Grab and I just balik. So I feel like it's very important to kita listen to what our body says kan, sebab the nerve system actually reacts to whatever our brain say. Betul tak? Kan? Okay, so now moving on to the more curious part. People memang akan selalu tanya lah pasal soalan ni. It's more like about gaji lah, the salary itself. Sebab bila kita kerja 9 to 5, we already have a payslip. So like every awal bulan kita tahu, okay, bulan ni aku akan dapat gaji this exact number coming to my account. Tapi macam as a freelance pula, I think you can relate when I say that it's seasonal for us, you know. Betul. Ada season, banyak job. Ada bulan, tak ada job langsung. So macam mana you exactly ataupun nak cuba make this pendapatan ni stabil, that you can advise lah to other people. Maybe some people are scared to freelance because dah takut gaji tak stabil kan. Betul. So apa tips you sebenarnya? Dia depends pada level freelancer tersebut. Pada bulanya untuk seseorang untuk freelance, bagi I selalu cadangkan macam ni lah. Whatever project that come across you, you just take it. Sebab first kali you nak simpan duit, you nak kena ada saving. And even before you start full-time freelancing, kalau boleh kerja full-time biasa dulu, kumpul duit at least 6 bulan ke setahun, lepas tu baru full-time freelance. And masa you dah start full-time freelance, let's say you belum discover apa you punya niche, you punya skills, so you just take it, anything, take macam apa orang nak bagi you project, you ambil. Sebab pada awalnya apa yang you perlukan adalah saving. Okay, so semakin you naik ke atas, naik level of freelancer, you akan mula nampak you punya pattern. Maksudnya you dah nampak, okay, I lebih kepada website, lebih kepada UI UX or anything kan. So macam bila dah nampak macam tu, you dah boleh start naikkan charge.
So every project you naikkan you punya fees. Yes, you please lah freelancers out there, especially yang fresh grad, jangan keep the same fees, same charges. Sebab kalau you kekalkan you punya charges terhadap klien, you takkan grow lah kiranya. One, you tak akan grow, and then another one, you let clients take advantage. Yes, betul. And then boleh kill the market price juga kan. So sentiasa naikkan, and bila you dah sampai tahap yang klien cari you dah boleh set you punya charges sekian sampai yang tahap yang klien okay, tu macam boleh tak rendahkan sikit. You akan sampai tahap tu. So macam itulah. Itu pun I macam nak tanya juga, because I as MC kan, I mean I akan naikkan my charges when I start to host like more and more events. Tapi sometimes I would deal with moments yang client tak nak ambil I because my charges are like too expensive, and then I tahu there mestilah ada MC lain yang charge rendah kan. How do I want to deal with this kind supaya I tak rasa demotivated and just want to keep going on? Okay, first dulu masa I mula-mula freelance tahun pertama, 2 tahun pertama, I ada rasa demotivated tu lah bila kita bagi quotation and client tu reject ataupun dia ghost kita terus. Memang masa tu akan rasa macam aku charge tinggi sangat ke, nak kena rendahkan lagi ke, tapi aku dah tak ada duit kan sekarang. Macam tu kan. Betul. So macam sebab tu I cakap masa mula-mula kita freelance, ambil je apa-apa projek yang kita dapat sebab kita nak saving. Tapi makin lama makin naik, bila klien cakap charge you tinggi sangat ataupun dia ghost kita, I akan tengok beberapa benda. First, klien tu siapa? Kalau dia besar, let's say dia ada banyak tender kerajaan ke apa ke kan, tapi dia nak charge kita kecil, I takkan ambil. As a designer, I have my own ego. Betul. Agreed. Dia macam you company besar kot, takkan lah tak mampu nak bayar. You must have a budget for that kan. We have that perception. Betul. Yes. Sebab kan sometimes these big companies, diorang nak charge freelancer kecil. First sebab diorang anggap freelancer je, bukan ada staff nak bayar. Ada seorang CEO cakap macam tu dekat I. Jeng. Yes. You freelancer je. You tak ada staff ataupun anything you kena bayar. You tak ada apa-apa. So you're just a freelancer. Why do you charge me so high? Audacity dia nak cakap macam tu. Kalau dia cakap macam tu, baiklah dia buat sendiri. Betul. So I bengang. So macam sejak tu I memang I really value my skills and my worthiness. So disebabkan I sekarang dah sampai tahap yang I boleh reject klien kalau I rasa tak match. Faham. Contohnya macam diorang contoh kan masa-masa kita discuss tu, kita boleh rasa vibe orang kan, especially orang yang ada masalah mental illness, kita punya sensitivity to people's vibe tu sangat kuat. You kind of feel it. Macam you tengok even from text conversation pun you boleh rasa klien ni macam nak lowball ni kan. Betul. Tapi most of the time dia bukan pasal masalah lowball je tau. Pasal kadang-kadang dia anggap kita designer, so dia anggap kita buat benda untuk cantik-cantik je. Padahal sebagai designer, you punya job bukan sekadar bagi benda cantik. You punya job adalah make sure that things function and that thing will bring money to the client. Yelah, sebab kalau it's faulty, that's gonna be your fault juga. Yes. Kan? Ingat senang ke nak jadi graphic designer? Tak senang tau rakan-rakan. Klien-klien keluar sana jangan main I lebih kepada I punya title full stack designer sebenarnya. What is full stack designer? Full stack sebab I tahu design and I tahu coding. So digabung dua jadi full stack. Wow. I cannot relate. How did you manage to cram all of that? I pun tak boleh relate. Like there's a lot. I feel like there's a lot of creativity and numbers going on in there, no? I jenis suka explore. So macam bila I explore benda, I macam ni boleh masuk ni semua kan. So macam coding, design, coaching, writing. That involves but the full stack designing mostly involve a lot of reading, which is something I do not like to do. Okay. Nasib baik I'm not a freelance designer juga. But with that kan, like earlier we mentioned about demotivation, and then earlier also we mentioned about being burnt out kan. But other than these things yang we commonly face, apa yang you rasa you nak bagi tahu pada diorang kan? As a freelance, these are some mental challenges that you will face.
Okay, actually, bukan freelancer sajalah. Ramai juga macam kawan-kawan yang diorang kerja remote, macam contohnya work from home ataupun work from anywhere, yang tak ada office. They always struggle with loneliness. You feel alone on the journey. You feel alone sebab you tak ada colleague, you tak ada rakan sekerja yang untuk you boleh bincang, you boleh borak, you boleh pergi lunch sama-sama. Ya, betul. Okay, now I realise that I am lonely. Job. Oh my god. Yeah, and sometimes bila you asyik, contohnya you kerja dekat rumah kan, sometimes you tak sempat masak, so you just akan order Grab, and that makes your loneliness worse sebab you tak ada interaction dengan manusia. Tapi itu sahaja masalah extrovert lah. I introvert, so I have no issues with that. I guess I can agree because I myself am an ambivert lah. Okay. So I can balance, but I can totally relate. But when you're freelancing, you're mostly on your own. Like you're your own boss. That sounds glamorous, but if we take a look on the deeper level, you're actually quite lonely lah. But macam mana? But you must have like a strong support system that would back you up, no? Yeah, I ada mental health punya community yang sentiasa support I. So like, we support each other lah. Macam seorang tak okay, kita pergi kat dia. I tak okay, diorang pergi kat I. And I have a family yang memahami juga. Sebab masa mula-mula dulu, my family agak macam risau sebab I asyik resign, kerja resign. So like macam biasalah mak ayah kita suka cakap kerja kerajaan lah kan. Yeah. Until they hear the recent news, tak adanya, tak ada maknanya kan. Tapi itulah, I jenis yang sangat ikut I punya rasa tau, sebab rasa I selalu betul. Yes. So my intuition, my heart masa tu cakap no, jangan kerja kerajaan. So my heart cakap okay, go for whatever that you want. Okay, tak apa, I pergi kerja full time, I resign, kerja full time, resign. Lepas tu bila I freelance, I dapati yang ramai rasa sunyi tu satulah. Lepas tu yang kedua, most people bila diorang fikir pasal freelance full time, diorang akan fikir pasal boleh kerja daripada mana-mana apa semua. But antara benda yang orang selalu tak nampak adalah client management. Contohnya kadang-kadang klien akan contact kita 3-4 pagi apa semua. Yes. Lepas tu kita kena belajar letak boundary antara kita dengan klien. Lepas tu ada a few things lagi tapi I tak ingat. You already had it in your mind. But betul juga, especially part client management, I think self-management pun is also important kan. Yes. Kan, macam balance Betul. the time for ourselves kan. Because like you said earlier, when they thought freelancing, they thought, you're free all the time. But no, you need 40 hours of work. Kan? Betul. So macam most of your clients ada yang memang datang from Twitter ke? Ataupun there are other ways yang you source your clients or clients come to you? Masa I mula freelance, I buat Google Ads, I buat Instagram Ads, I buat FB Ads. So macam I tak pernah buat semua benda tu. I tak pernah belajar marketing. So dalam proses untuk dapatkan klien, I belajar marketing, SEO apa semua. So itu cara I untuk mula dapat klien lah masa tu. Lepas tu I mula, actually sebelum I buat content dekat Twitter, I buat content dekat LinkedIn. Tapi tak dapat engagement sangat. Maybe Ini memang macam sekadar nak tengok I've started freelancing or I've started work semua tu. sebab I tengok ramai macam coach dekat LinkedIn ada buat content. So I nak cuba buat juga, tapi tak jadi. Mungkin sebab content I agak personal untuk orang-orang corporate. Faham. Yes. It doesn't feel corporate-ish for them kan. Yes. But then even though content I tak berapa maju dekat LinkedIn, I ada dapat a few clients lah dekat sana yang jadi client sampai sekarang. It's been like 5 years. Okay. So dekat Twitter, bila I buat content, mungkin sebab Twitter lagi sesuai dengan I punya cara penulisan. Yeah. Lebih personal, orang rasa lebih dekat dengan I. Betul. So sekarang mostly client memang daripada Twitter. I didn't seek for them, they seek for me.
Okay. That's nice to know. Alright, so the next question, macam mana pada you lah kan, as a speaking from coaching on freelance punya perspective kan, how can us freelancers have or achieve the famous work-life balance? Itu sangat-sangat hot ya, kita petikaikan actually earlier this year, if I'm not mistaken. We had a topic about that kan. So macam, how do you, from your perspective lah, how can we achieve this balance? Well, at first, bila kita cakap pasal work-life balance, memang dia bunyi macam, bestnya tak payah fikir pasal kerja sangat. Nak tidur bila boleh, bila nak tidur boleh, bila nak travel boleh. Tapi sebagai freelancer, dia ada tahap yang, bila seseorang freelancer tu dah sampai tahap yang dia boleh pass off dia punya kerja dekat kawan-kawan ke apa, maksudnya dia mampulah untuk pass off. Waktu tu boleh digunakan untuk rehat ataupun untuk pergi vacation kat mana-mana apa semua. So first of all, you have to like faham you punya value of work-life balance. Apa work-life balance means for you? Like for some people, tidur. For other people, maybe tengok Netflix. For other people, socialize dengan kawan-kawan. Kalau macam I punya work-life balance, value I adalah freedom of time. So, I terasa nak macam kadang-kadang I nak vacay. Maybe pergi tempat dekat-dekat je. So, macam, ataupun I just pergi laut, lepak-lepak, baca buku, minum kopi. So, itu I punya value of work-life balance. So, macam, kalau kita tak tahu kita punya value of work-life balance tu macam mana, kita buat, let's say kita cuba rehat ke, kita cuba tidur ke, mungkin kita akan rasa macam ada something tak cukup. Kita still akan rasa macam fikir pasal kerja apa semua kan. So first kena tahu kita punya value lah, apa yang kita maksudkan dengan work-life balance tu. Okay, I see. Alright, so I'm guessing when we know the value of our work-life balance, that will make basically things easier both for our job and also for our mental health lah kan. So with that kan, macam mana kita nak cerita sikit lah, a good mental health sebenarnya dapat mempengaruhi ataupun dapat influence kita punya kerjaya in terms of career growth and all that. How can we basically say that mental health affects our career journey? Well, you see, mula-mula kan masa zaman mak ayah kita, mereka bekerja sebab nak survive. Most of the time sebab nak survive lah. Sebab masa tu ada, I tak ingat, tapi ada macam like masalah ekonomi jatuh merudum. 90 something, I don't remember. But then generasi I pula, zillennial, maksudnya I tahun 96. So like I 3 tahun je biasa. Yeah, so sometimes I tak masuk dengan millennial, sometimes I tak masuk dengan Gen Z. So I tengah-tengah. I get you. Kita macam tu. 95 sampai 99 kita macam, kita bukan millennial, tapi kita tak adalah muda sangat kan. Sekejap. Lepas tu I lupa soalan, sorry lah, I masalah lupa. Tak apa. Like the soalan is macam mana a good mental health boleh influence you punya career growth. Disebabkan I tengah-tengah zillennial, I punya value of life sama dengan Gen Z, dengan budak-budak Gen Z, which is bila kita buat something, kita nak value daripada benda tu. Kalau macam mak ayah kita ataupun I don't know, millennials, maybe mereka bekerja sebab nak ada keluarga, nak ada anak apa semua. But then for Gen Z, diorang bekerja, diorang nak tahu apa yang diorang boleh sumbangkan. Betul. Bila apa yang diorang buat tu. Contoh bekerja sebagai designer, marketer apa semua. Okay, what can I contribute to the company? Sebab kalau tak rasa contribute apa-apa, most of them will just leave. Diorang tak akan feel fulfilled. Yes, sebab tu sekarang ramai Gen Z yang tu just like, like quit the job, like 3 months, 6 months. Sebab apa? Sebab Gen Z sangat perlukan value bila bekerja. Kalau diorang tak tahu value diorang, kalau company tak bagi tahu apa value diorang, they will just, I don't get this, I don't want this, I rasa stress sebab I tak tahu apa I buat kat sini, I'm gonna go. Macam tu. Exactly what I faced. Yeah. Exactly what I feel a month ago. To my ex-employees. Oh, maksud you baru ke kat sini? Yeah, kind of lah. Tapi I guess with that kind of a positive mindset somehow helps to have like a better mental state.
Yes, Sebab dia set, exactly. you dapat set you punya expectations, betul tak? Betul. And also that's why lah kita punya mak ayah, kita punya nenek atuk semua tak berapa faham pasal mental illness. Sebab for them masa tu their focus isn't on values. Their focus is on Providing. They want to provide sustainability and stuff like that. So bila dah datang ke zaman sekarang 2024, zaman AI, zaman like everything is teknologi semakin naik apa semua, we are not focusing on sustainability life apa semua. We focus on values. So itulah yang macam I sentiasa cakap dekat macam kalau orang nak minta coaching dengan I, what's your value? Apa yang you pentingkan dalam hidup you? Okay, so macam apa yang I pentingkan dalam hidup I adalah I want to be fulfilled in whatever I do. So can you consult me? Okay, tak apa. Jadi kat tepi nanti. Okay, so with that Rakan, macam mana, maybe you can share with us a bit you punya own experience when there's a moment you feel very good mentally and that actually affects you punya freelancing. Was there a moment that happened? Well, actually, this one is 2024. Oh, last year around November, I actually make a very random decision to like just fly to Vietnam. Oh, and just stay there for like sebulan. Impulsive decision. Sangat impulsive. Tapi that's what my heart tell me masa tu. You listen to Yes, your I gut, listen. right? I memang akan dengar I punya apa yang hati I cakap. So masa tu hati I cakap pergi Vietnam. So macam okay, beli tiket esok fly. So bila pergi sana, I jumpa orang-orang yang solo travelling juga. Jumpa kawan-kawan baru daripada Denmark, US, Europe, ada daripada China. So macam bila I jumpa kawan-kawan ni semua, I rasa macam something yang really positive. And masa tu I tak tahu yang benda tu akan affect I punya career positively. Tapi lepas I balik, I ada rasa depressed lah. Dia macam bila kita balik ke tempat kita, benda tu macam benda-benda yang stressful tu datang balik lah kiranya. So I shared this issue with my friend and my friend said, cuba you ingat balik apa you rasa masa you travel and bring that feeling. Bring back that feeling, okay? Sebab apa yang you rasa bila you travel, you tak boleh tinggal kat situ. You should bring them back. Okay? So I pun cuba, I ingat balik waktu I jalan dekat kampung and ada this group of children. Hi, where are you from? Waktu I pun macam Malaysia. And what is Malaysia? And I'm What like, is Malaysia? where is Malaysia? Alah, budak-budak. Yelah. Kampung 6 tahun. Ini is apa pendalaman. Sangat pendalaman. Like, tak banyak traveller. So it's no weird that they don't know. Ya, countries, tak pelik pun. So macam ada kadang-kadang I gurau lah. Macam, oh, I'm from US. And I'm like, oh yeah, I know US. Yelah, sebab US US travellers ramai kan. Ramai kat sana. So that's why diorang kenal. Malaysia jarang sikit. Yeah. So I cuba bawa rasa feeling happy tu, balik ke Malaysia, balik ke KL. So the nasihat kawan I tu berguna, sangat berkesan lah. Sebab bila I rasa stress je, I fikir balik, it's so nice to be in Vietnam apa semua, and I want to bring that feeling back here. So that's how it affects my career positively. Sebab pengalaman yang kita dapat bila kita travel bukan sesuatu yang kita boleh dapat kat sini. Betul. Betul. I mean, it's eye-opening lah. Yes. In a way kan. Sebab dia macam membuka perspektif baru. Betul. Sebab kan masa I travel tu, I memang tak kenal siapa-siapa. I tak ada kawan, I tak ada siapa-siapa untuk I contact, tanya direction ke apa ke. I'm like totally on my own. I sangat berdikari masa dekat Kita independent women. Yeah. Faham. Sebab dekat sini I sangat bergantung dengan kawan-kawan I. Jadi dekat sana I seorang-seorang. So bila I balik sini, bila I stress dengan kerja, I fikir balik, kenapa dekat Vietnam aku boleh independent? Kenapa dekat sana aku boleh gerak sendiri? If I can be that independent woman outside of Malaysia, Why I can can't you be here kan? Yes, exactly. So that's how
that's how it affects me lah It positively. drill you punya mindset kan. Yes, And I think you couldn't do it without the advice from that friend kan. Yes. So it means that sangat-sangat penting untuk kita ada a positive support, a positive community behind us. So penting ke sebenarnya untuk freelancers ni ada community yang positive to support them, and macam mana kita nak basically build or find that community? Okay, soalan ni best. Sebab actually sebagai freelancer, I tak pasti sebenarnya kita ada group support ke tak, kecuali dekat Facebook lah. Tapi dekat Facebook tu I rasa kurang berkesan, sebabnya most of the posts are actually promoting their own freelance project. Diorang punya whatever vacancy ke apa benda kan. So macam we need a group support yang betul-betul fokus on freelancing and mental health, which is what I already kind of developing. Nak join? Boleh. Bagi nombor phone. Boleh. Sebab I punya group basically it's called Advocate Collective. Okay. Which is consists of people yang consult dengan I ataupun yang nak jadi freelancer full time. So tak ramai pun lagi, baru dalam 4-5 orang dalam group tu actually. Dengan I jadi 6. Lepas tu? So yeah, I was thinking about how to like maybe I nak launch Advocate Collective tu ke apa. I tak fikir lagi sebab sekarang macam agak busy. So ada plan untuk buat group support yang better daripada Facebook lah. So that you are basically present for them. Yes. They need. Betul. So sometimes as freelancers memang kita akan deal with these mental challenges kan. And then we don't know who to tell. Sebab kadang-kadang not everyone around us is a freelance. So diorang macam tak boleh relate. Betul tak? Betul. Sebab kalau pun ada group freelance lain dekat luar sana, I tak rasa diorang fokus on mental health. Sebab Advocate Collective fokus on freelancers yang ada masalah mental. Okay. So we gabung that both niche untuk jadi satu benda lah. Alright, para pendengar dah boleh dengar. Okay, Advocate Collective boleh follow Edd untuk maklumat lebih lanjut. Okay. Bila nak join, nak tiba iklan. Okay, so kita nak recap a bit about you punya points, but I feel like benda ni sangat juga penting untuk kita bicarakan tentang setting boundaries dengan you punya client. So macam mana Edd set you punya boundaries dengan client you, and in a way you nak advise to other aspiring freelancers out there to do the same? Okay, untuk kawan-kawan yang baru nak jadi freelancer, firstly I sangat mohon untuk buat agreement dengan klien. Betul. Walaupun you rasa itu projek kecil, maybe you rasa macam you charge logo 200, alah benda kecil je nak kena ada agreement ke? Of course you kena ada agreement. Betul. And dalam agreement tu perlu ada waktu komunikasi. You nak WhatsApp, email ataupun call ataupun Google Meet, you kena set dalam tu. Lepas tu you kena mention working hour you. And then you kena mention file apa you nak bagi dekat klien. File apa yang diorang minta. Adakah diorang perlukan raw file ataupun diorang cuma perlukan JPEG, whatever that is. Whatever deliverables that Yes. client wants, memang put Betul. in black and white kan? And lagi satu benda yang penting adalah always minta 50% upfront fee. 50 I thought 50 50 Sebab kalau you letak rendah, let's say 10-20, klien you rasa macam alah sikit je, biarlah dia kan. Most of the time, most probably you tak dapat bayaran lepas tu. Yikes, okay. Yeah, so 50% tu sangat penting sebab I sendiri ada pengalaman yang masa tu I actually dah part-time freelance. Tapi masa tu I sangatlah perlukan duit, and klien I tak nak bayar upfront. Maksudnya, okay, bukan. Dia nak bayar upfront tapi dia tak nak bayar the balance sebelum dia dapat produk. So dia nak produk tu dulu. And masa tu I terpaksa setuju sebab I nak duit, I perlukan duit. So projek tu daripada 6 bulan jadi setahun. So you bayangkan berapa lamanya I nak tunggu untuk I dapat the 50% balance. Sebab I dah deliver produk and they take around 3 to 4 months untuk bayar I. Why lah? They will say what? Oh, finance kita punya processing apa. Diorang akan diorang cakap masalah management lah. But then that's the I would say lesson to me, pengajaran to I.
Jangan ulang kesilapan I. Always be firm with your decision with whatever you want to say to the clients lah. I would need that advice as well. Sebab sometimes I would deal with clients yang macam bila I minta upfront fee, they say, oh cannot because finance have to process everything. What is the perfect reply for that? Kalau memang kita tahu, we insist that we need that payment and say macam I want the full payment to be done before my service. Tapi and then the client will say, oh but our finance is like this. How do you counter that argument if you can counter lah? So that we can get at least secure the deal tu. Okay, first you nak tak klien tu? Nak. See that in that situation memang I nak, but I also want the money. So Okay. macam mana? Usually I'll just say that I'm sorry, but my process is like A, B, C, D, and if you cannot follow the process, I'm sorry. Like we cannot go with this project. Sebab I akan cakap macam tu sebab kalau klien tak hormat kita punya apa orang kata, kita punya proses, kita punya keperluan, I think it's really hard to work with this client. So don't be scared to reject them lah. Actually, don't be scared to like be firm and stand for yourself. Yeah. Sebab okay, let's say lah you memang perlukan duit, you nak client tu. Maybe you boleh turunkan daripada 50 ke 40. Like you can macam mana nak cakap, kita boleh tolerate. Okay, let's say contoh lah, klien perlukan design dalam masa 2 minggu. And then you say, I boleh siapkan seminggu, tapi macam ni. Kita kena nego lah. Kita kena panggil negotiate. Betul. Ataupun klien perlukan design file yang penuh and you tak nak bagi. So you boleh, I boleh bagi design penuh tapi macam ni. Faham tak? So macam setiap klien, setiap projek tak perlu sama. Dia tak perlu sama. So let's say maybe client projek ni 60-40. Maybe klien ni 50-50. So you have to be apa orang kata flexible. You tak perlu ikut proses yang sama. Asalkan you tahu you punya maksudnya you tahu you akan dapat apa yang you perlulah. So you gotta be flexible but you gotta be firm as well. Yes. Depending on the circumstances. Betul. Behaviors orang lain. Okay. Well taken. Okay. Ingat Syasya. Apa-apa jangan takut. Okay. So now let's move on to this part where I notice, I tak adalah active sangat kat Twitter, but I do notice that you have quite a number of followers dekat Twitter juga. So apa strategi yang you ada untuk say you naikkan sebanyak itulah dia punya followers? Atau did they just happen like free flow, tiba-tiba orang ramai follow ke macam mana? Well, actually macam I cakap tadi lah, I mula buat konten dekat LinkedIn sebenarnya. Tapi disebabkan tak ada sambutan, I pun macam tak apalah share dekat Twitter lah. And masa mula I share tu, I lebih kepada share pasal UI UX. Sebab masa tu I nampak tak ada siapa lah cakap pasal UI UX kat Twitter kan. Mostly akan cakap pasal software engineering apa semua tu. So I pun macam tak apalah, cakap lah pasal UI UX. I share pasal I punya background, I punya pengalaman kerja dekat company startup apa semua. And daripada situ like a few influencers mula pick up I punya tweet and diorang akan retweet. So daripada situ orang mula nampak. So that's how I grow actually. Sebab okay, let's say lah ada kawan-kawan kita kat luar sana yang nak cuba jadi content creator, freelancer apa semua juga. Benda pertama yang you perlu pentingkan adalah kuantiti. Bagi I lah, kuantiti. So you keluarkan konten sebanyak mungkin, and asalkan benda tu you yakin boleh bagi benefit dekat orang luar. So macam bila you buat keep doing content banyak kali, orang akan start pick up. And bila orang start pick up, orang akan follow you. And bagi I, followers yang sikit tapi berkualiti lagi bagus daripada follower ramai tapi tak engage pun dengan you. I can relate to that. Yes. Betul, faham. So I start doing content on Twitter dalam hujung 2020. So masa tu I start with 500 followers sebenarnya. And masa I mula buat content tak ada siapa retweet.
I sedih. Of course I sedih lah masa tu. Sebab macam tak dapat engagement kan. Kita dapat content kat sini tapi tak ada engagement. Lepas tu I rasa macam content I tak best ke, macam poyo ke kan. Tapi macam tak apalah, buat je lah. Sebab masa tu niat I nak share. And I berharap sangat yang apa yang I share tu, kalau ada benefit untuk orang, ada nilai lah di sisi Tuhan. Kiranya pahala mengalir. Alhamdulillah. So kita buat apa-apa niat kena baik lah. Niat kena elok tu je. Lepas tu apa jadi? Jadilah. So that's how I go from 500 to like 20.6 now. I mean in a way because you ada niat baik juga of your content. So macam Tuhan pun restu lah untuk you bertambah followers. Hopefully. Okay. So now speaking about you punya followers kat Twitter kan. Now Twitter memang have their own communities, but also one of the platforms yang kalau kita nak cakap pasal mental health, it's very engaging juga. Yes. So apa tu, macam mana kita kata peranan community Twitter ni sebenarnya as a, kita kata macam as a basically catalyst or contributor yang paling penting untuk meningkatkan awareness, untuk memperjuangkan tentang mental health and career side by side. How important that be? Okay. I think sebelum ni, especially tahun awal 2000 lah, to 2010, 2012, orang tak bercakap pasal mental health dan career dalam satu ayat. Correct. Yeah. If people talk about mental illness, diorang akan cakap pasal hospital, diorang akan cakap pasal doktor, pasal buat psychiatry. And kalau pasal career, kita akan cakap pasal corporate, macam mana nak masuk. Pasal gaji apa Resume, semua. Portfolio. Resume, Lord. Especially all the corporate stuff. So macam, people don't really talk about this too. So macam, bila I mula gabungkan dua niche ni jadi sebagai satu, orang mula orang notice, orang nampak sebab rupanya ramai yang macam I yang cuba untuk like climb the corporate ladder tapi tak boleh, tak mampu sebab ada simptom-simptom tertentu. So macam untuk kawan-kawan yang macam ni, I cuba untuk tunjuk cara macam mana nak keluar daripada rat race ni lah. So macam I punya apa orang kata goal especially dekat Twitter, untuk community dekat Twitter lah, adalah untuk tolong kawan-kawan yang try to fit in, try untuk jadi sama macam kawan-kawan lain, boleh kerja corporate, boleh like kerja benda-benda yang professional tapi tak mampu. So I want to show that you have a unique path for you to go through, but you just need to explore. So community Twitter sangat membantu sebenarnya sebab dia bukan sekadar tempat untuk kita luah perasaan macam dulu-dulu kan. Betul. Tweet apa now listening to Coldplay. Kan dulu-dulu. Yes. That was me. Yeah. Listening to EXO. Alah. Yeah, NP. But then sekarang dah berubah kan. So macam dia boleh jadi tempat untuk orang belajar benda baru, boleh jadi tempat untuk orang bergaduh. So like you choose. Expose, You choose your algorithm. So yeah, that's how. That's a unique way of saying it. You choose your algorithm. Okay, boleh dah jadi tagline you lepas ni. Your next tweet. You choose your algorithm. Right. Lepas tu orang macam, pasal apa ni? Okay, so we've talked a lot about freelancing and mental health semua. So before we wrap things up, mungkin you ada sedikit nasihat untuk mereka yang baru nak start freelancing but a bit skeptical, a bit scared to start somewhere. And macam mana diorang nak kita kata maintain the mental health dalam they embark on this unique path as a freelancer. Nice question but also very hard to answer. Sebab kita pun hadap kan. So macam faham. Actually ada a few things that I would like to share lah. Okay. Sila. First of all, sebelum kita memulakan perjalanan baru dalam hidup kita, kita perlu tahu apa yang kita kena perbetulkan. Macam contoh, macam I dulu, I tahu I sakit, I tahu I ada something wrong with me, tapi I still teruskan masuk kerja, alam pekerjaan apa semua, tanpa baiki I punya masalah simptom kesihatan. Itu yang I harap orang lain tak buat, sebab
benda tu akan lagi kacau you punya mental kalau you tak betulkan apa yang sepatutnya dibetulkan. So like sebelum you start full time freelancing ke apa ke, and kalau you ada simptom masalah kesihatan mental macam ni, please go to the doctor, minta nasihat, minta advice, minta diagnosis, lepas tu bincang nak macam mana nak merawat masalah ni apa semualah. So itu benda first yang you kena buat. Second is that you have to have a financial backup. You kena ada financial backup, you kena ada plan. Sebab kalau you tak ada backup, you akan lagi stress walaupun you dah cuba pergi terapi apa semua kan, tapi root cause tu you tak betulkan. So okay, first kesihatan. Second financial backup. Third is community. Kalau you gerak seorang memang sangat susah. So you have to find a like mental health community ataupun freelancer community untuk kita sama-sama support each other, untuk bertanya soalan, untuk bagi opinion apa semua. So 3 benda ni penting. And also I ada satu apa orang kata jap. Kenapa? Boleh kat bahagian ni. Apa? Ada apa ya? Bukan nak kata opinion, dia macam lebih kepada susahnya jadi orang lupa. Double take your time. Sekejap. Teori? Is it teori? I rasa teori lah. I punya teori is that you have to break your flow. Let's say, contoh, you kerja, resign. You buat benda yang sama berulang kali, tapi tak berkesan. So, apa yang you boleh buat adalah you should break the flow. So, kiranya, flow you macam ni, you break, you should go somewhere else. Macam contoh, macam I asyik kerja resign kan. I break the flow by writing a blog. Walaupun you rasa macam apa yang you buat tu macam tak kena, macam kenapa tiba-tiba nak tulis blog kan. But that is breaking the flow. Breaking the flow. You know what happened after I wrote the blog? I dapat jemputan untuk bercakap dekat TED Talk UKM. Yes. And that's how I punya client base semakin bertambah sebab they listen to my podcast and stuff. Yeah, and ini pun sama juga. Let's say kalau I tak buat content Twitter, I don't think I won't be here. So yes, every time you ada masalah dalam hidup, you can try to break the flow. You cuba buat something else. You jangan macam keep going with the flow. You boleh lawan, but like it's gonna be very hard for you, especially untuk orang yang tak ada support. So that's why I say break, bukan go. Faham tak? Faham. Oh, okay. So, because sometimes people will say, oh, yang freelance ni boleh je go with the flow. But I think it's very important that we break the flow. Especially as a freelance, you have more like time untuk you experiment with, experimenting with whatever that you want to do lah. Sebab kalau kita buat full time 9 to 6, sometimes it's going to be very hard for us to break the flow juga kan. Yeah. So I kind of get it, which is a bit of what we at Highly actually practice, where for your information, we practice we be maximizing the impact, the 80-20 way. So macam we would always want to find ways yang the efforts are minimal but the results are very maximal. So macam in such ways kan, maybe ada tak you ada pengalaman di mana you get to achieve very maximum impact with your projects by using just minimal resources that you have? Project ke? Project je ataupun any goals ke, achievement ke? Ni yang best. Sebab bila I cerita pasal pergi Vietnam tadi, sebenarnya kos untuk I stay dekat sana selama 30 hari adalah sangat rendah, which is around 1,200. No. Termasuk flight ticket. Oh, termasuk flight ticket? Yes. For 1 month you travel kat sana? Okay. Itu sebenarnya sangat minimal. So what did you achieve with that? Sangat-sangat. Actually. Sebab sebenarnya I cuba bertanya dengan ada seorang kawan ni lah. Dia sentiasa travel throughout the year. Pasal I pun macam tanya, you anak orang kaya ke? Macam direct je, you anak orang kaya ke? You asyik travel je kan? Lepas tu dia pun cerita, actually ada satu website ni untuk orang-orang yang nak solo travelling, yang nak travel secara lain daripada yang lain. So this website is called Work Away.
workaway.com, yang mana you boleh communicate dengan orang-orang dekat sana untuk like you can stay at their home in exchange of your skills. So dekat sana actually I ajar orang buat website. So in exchange of that, diorang bagi I tempat tidur, makan minum pagi, petang, malam. So like semua benda memang dah diatur, memang kita dah plan lah nak buat macam okay, I ajar orang sekian-sekian untuk 2-3 jam apa semua. And actually plan asalnya adalah untuk ajar website je, tapi lepas tu I macam seronok pula ajar dia orang English. So macam dekat situ I punya budget memang boleh turun lah, boleh dia tak tinggi macam orang yang travel pergi duduk hotel ke homestay ke apa ke. So like that's how I dapat maximize I punya pengalaman, I punya goal untuk travel sana sini, untuk berborak dengan orang luar hanya dengan menggunakan financial resources yang sangat sedikit lah. Without using much money. Yes. Alright, okay, that's a very good example. So kita harap para pendengar dan juga penonton untuk Hello Mentor kali ni boleh take note lah. Dan dengan itu sahajalah kita punya episod kali ni. Thank you so much Ed for making your time to be here. You punya sharing is very very valuable. Okay, jadi kepada anda semua di luar sana juga, kalau anda ada terdetik hati untuk menjadi seorang freelancer, don't be afraid to do it. Just break the flow and you'll break through. Oh, nice. I like it. Of course. Boleh jadi tweet yang seterusnya. Okay, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya untuk Hello Mentor musim kedua. Kalau anda nak tahu siapa guest, jangan lupa untuk follow kita dekat our social medias and of course follow us on our podcast. Until then, salam sayang, Madu. Bye-bye. Bye.